She is really very helpful to the local community and very poor background people. She always help people, so she deserved help. So I posted regarding this on social media, and Sripal Reddy, Jaipal Reddy, Manoj Shankar Reddy, three of them came forward to help her. They sent around 20,000 rupees. So I would like to sincerely thank Sripal Reddy, Jaipal Reddy and Manoj Shankar Reddy for helping her a lot. And I'm going to post a thank you message from her, which is just after this visual. So please listen to her thank you note. నమస్తే అండి. శ్రీపాల్ రెడ్డి గారు, జైపాల్ రెడ్డి గారు, మనోజ్ శేఖర్ రెడ్డి గారు, మీరు చేసిన సహాయానికి చాలా ధన్యవాదాలండి. ఎందుకంటే మేము 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇల్లు చూడండి ఒకసారి, ఇలాగా ఇల్లు అంటుకుపోయి వర్షాకాలం వేసవకాలం ఇలాగా డేరాలు కట్టుకుని ఉంటున్నామండి. మేము అలా 3 సంవత్సరాల నుంచి భయంకరమైన జీవితం వెళ్ళబోస్తున్నాం, మేము గడుపుతున్నాం. త్రికళ మేడం గారు వచ్చి మాకు భరోసా ఇచ్చారండి. ఇంత భయంకర పరిస్థితుల్లో మీరు ఎవరొకరితో సాయం చేయిస్తానన్నారండి. మీ ద్వారా మాకు సహాయం దొరికినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నామండి. మళ్ళీ మీకు శ్రీపాల్ రెడ్డి గారికి, జైపాల్ రెడ్డి గారికి, మనోజ్ శేఖర్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి మీరు చేసిన సహాయానికి. అలాగే త్రికళ మేడం గారికి కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తాను. ఒకసారి మా ఇల్లు చూడండి, ఎంత భయంకరంగా జీవిస్తున్నాము. మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానని మీరు చేసిన సహాయానికి. So basically they sent around 20,000 rupees. We actually do causes similar to this. We do not ask people to give us money, but we connect with people who actually solve the problems, people who have problems. So if you would like to consider solving such kind of a problem, please do contact us. Our contact number is 91 333 04 555. Thank you. Jai Hind.